اختاروني احكي بابا. أول شيء دكتور جنرال لوك أول ما يجي هذا. General appearance, general look, attitude of the patient, تمام facial expression, conscious state, gait, movement, تمام. بعد comfortable, اوكي. بعد الويت، البودي بيلد مالته، هاي كلها مهمة نشوفها، تمام. بس انا شيء نشوفه بالفيديو. بعد بعدين نجي examination جزء نبدأ من الهيد وننزل. او قسم من الهيد اليوم، قسم من الهانج، بعدين يصعد الهيد، مو فد مشكلة. المهم you don't miss any point. زين. الامور المهمة بالهيد شنو؟ أول شيء نفحص ال color of the facial expression, okay, facial complexion. بعد مثلا الاي نشوف اذا عنده مثلا انيميا او نوت ساينوسيس، اكتراس او انيميا، تمام. اكتراس يعني جوندس، اوكي. بعد الهير هير اذا اكو any problem, alopecia والسوالف هاي. بعد المرض راش، discoloration, cyanosis, oral cavity is important to check for, تمام. The shape of the face, okay. Any wasting, any features of wasting, muscle wasting. وين نشوف عادة؟ temporal وزيجوماتيك، تمام. يفتش ما يفتش مبين يكون، اوكي. هاي part of the wasting. توسيس بالضبط، اوكي. توسيس اذا او جوماتي سينيلس فور اكزامبل، او جوندس، انيميا، ساينوسيس، fracture of the nose appearance, peaked nose, butterfly nose, الايرز اذا اكو بروبلم بيها، كلها المفروض تتشيك وتنطي فد ريبورت عليه. دكتور زين احسب الاير خمن من ضمن البرفرال ساينوسيس يعني طبعا يصير برفرال ساينوسيس يصير باليد، يصير نعم ممكن. بعد غير نجي على النك شنو شغلات البيد؟ الليف هم الجويتر، اذا جويتر شلون نقول جويتر؟ قلنا يشرب ماي نشوف اذا اكو any swelling moving. JVP is important and lymph nodes، اوكي. lymph nodes اللي عندنا احنا النك وعندنا الاكسيلري والانجوانا، تمام. والابيتروكيولو طبعا، اوكي. نجي على الهاند، شنو important things بالهاند؟ clapping, shape of the hands, any wasting, any tremor, any tattoos, any scratching marks, okay, any cyanosis, the nails, clubbing, brittle nails, the clubbing of the nails, whitening of the nails, colonychia. شنو colonychia? What is colonychia? Spoon-like shape. وين نشوفه بالiron deficiency anemia، okay. Palms, إذا أكو any wasting in the palmar and the thenar, hypothenar, for example, palmar erythema إذا أكو signs of ليكونيكيا. شنو ليكونيكيا؟ whitening of the nails due to hypoalbuminemia، okay. ممكن تصير يعني، okay. Tremor, what are types of tremor? fine ولا flapping. شنو flapping؟ يعني إنه يقول له هيك وهيك. شو يصير brisk like movement، اوكي. وين نشوفها بالorgan failure، organ failure, renal failure, heart failure, liver failure for example، اوكي. ممكن نشوفها، اوكي. وطبعا اخير شيء نجي على الليجز. legs شوف اذا اكو edema، اذا اكو any problem in the legs, in deformity for example. We come to the sacral area, see the back any for deformities, and don't forget the vital signs. Vital signs بالاخير ان 4 شغلات، انه شنو؟ blood pressure, pulse rate, pulse, temperature and respiratory rate، اوكي. لازم تعرفوها كل وحده ايش قد. وتقرون مكلاب ولا انتم مكلاب تقرون؟ ها؟ بدنا نحضر يعني ويا السيشنات. عندكم امتحان بابا اسبوع ان شاء الله. مكلاو تقرون تمام، اوكي. بس راح نضرب فيديو حتى تشوفوا معاكم. ماكو صوت، مشكلة. أكون طريقة شلون الصوت يطلع؟ كيف مكتوبة؟ مكتوب. مكتوب. بس أنا المفروض يطلع صوت. Describe the patient's general appearance, including level of consciousness, signs of distress, apparent state of health, and facial expression, to assess the height, weight, and build of the patient, and to measure the vital signs. هذا شنو؟ هذا general appearance of the patient، okay.
signs, including the blood pressure, heart rate, both radial and apical, respiratory rate, and temperature. The general survey of the patient's appearance, height, and weight begins with the opening moments of the patient encounter. Does the patient hear you when greeted? Rise with ease? Walk easily or stiffly? Each observation should raise questions or hypotheses for you to consider. يعني شنو؟ المريض من يدخل نشوف الجيت مالته، الحركه مالته، الفيشل اكسبريشن مالته قبل ما نحكي وياه، حتى من نسلم عليه، نشوف الهاند جريب مالته، سويتي لو مو سويتي، هاي كلها مهمه. اوكي، جنرال لوك اوف ذا بيشنت، جنرال ابيرنس اوف ذا بيشنت، هيز جيت من يدخل عليك شلونه؟ يبين له لا، يبين هيز، يعني هاي كلها نظرات خاطفه تاخذ محصله كامله على المساله، واضح هسه؟ As your assessment unfolds. The best clinicians continually sharpen their powers of observation and description throughout the patient visit. Before beginning any physical examination, elicit a careful history to clarify the patient's concerns. Common or concerning symptoms relating to the general survey and vital signs include pain, fatigue and weakness, fever, chills and night sweats, and changes in weight. هاي هون الهيستوري هاي السنه، اوكي، يعني مو واجب، بس هو هاي هناك عندهم الهيستوري، يعني الهيستوري اخذناه بالهيستوري، فاعتقد مو جديد عليكم. جنرال اكزام، جنرال يعني بارت اوف ذا جنرال، بناخذ الهيستوري بالبريزنت illness، مو عندنا جنرال سيمبتومز، هي هاي جنرال سيمبتومز، واضح هسه؟ Pain is one of the most common presenting symptoms in office practice. An estimated 76 million Americans report intermittent or persistent pain each year. The 7 features of pain, especially severity on a scale of 1 to 10, localizing symptoms, and the psychosocial history are essential to your physical examination, assessment, and a comprehensive management The plan. 1 to 10 scale is important. Fatigue is a History, relatively pain. non-specific symptom with many causes. Because So fatigue is a normal response to hard work, sustained stress, or grief, try to elicit its associated life circumstances. Fatigue unrelated to such situations requires further investigation into causes such as anemia, thyroid disorder, depression, cardiac ischemia, and several others. Weakness is different from fatigue. Weakness denotes a demonstrable loss of muscle power and bears careful investigation. Question the patient as to what areas of the body are involved and any associated sensory loss or other neurologic symptom. Can the patient describe what it is like, does it last, and personal activity and associated manifestations? Has the patient noticed anything? هذا البين، تمام؟ واحد عنده بين مثلا severity of هاي location, quality, quantity, severity, timing, when it's associated, exacerbated associated symptoms، يعني تسعى البين any pain، تمام؟ تعرفوها تمام؟ الراديشن هاي كلها مهمة، فهي مجرد يعني شلون إعادة للشغلات الماضية قبل. Anything else that accompanies it. Become familiar with patterns of infectious diseases that may affect your patient. Inquire about travel, contact with sick persons, and unusual exposures. As part of the social history، يعني هو travel history. Travel history is important. خاصة إذا مسافر مثلا مكان تتوقع إنه هو infection جاي منه، أوكي؟ مهم تسأل يعني، خاصة إذا patient فبراير عنده fever وعنده في disease مثلا endemic to certain areas in the country or in the world، أوكي؟ ممكن تسأل travel history، تقول له شو فينا travel history؟ travel history يفيدنا يجوز المريض يقعد قاعد فترة طويلة قاعد دي صاعده مثلا، أو عنده فيفر جاي من مكان راح لأفريقيا ومسافر راجع صاعده فيفر. فالترافل history is important، okay? Part of the history. Also ask about the use of any medications which may cause fever. To determine any changes in weight in the patient, you might ask, how is your weight compared to a year ago? Why do you think your weight has changed? What would you like to weigh? If weight gain or loss appears to be a problem, ask about the amount of change, its timing, the setting in which it occurred,
and any associated symptoms. Weight gain can reflect caloric intake or accumulation of body fluids. By eliciting the patient's concerns before the examination, you prepare for an examination that is focused, efficient, and productive. هسه شوفوا الويت مهم. With the patient's health history in mind, الويت مهم إذا صار عنده تشينج خلال فترة معينة، راح تسأل المريض شنو خلاك تقول ويت جاين عندي او ويت، راح يقول لك الوزن انا وزنت مثلا، او هدومي كبرت علي، او الناس يقولوا لي انت سمنان او ضعفان، هاي كلها ممكن تعرف انه الويت تشينج راح يصير. and after good hand hygiene, you are ready for the general survey. Through study and repetition, the examination will flow more smoothly and your technique will become more proficient. Typically, the physical examination begins with the general survey of the patient. This includes apparent state of health based on observations throughout your encounter. Level of consciousness. Is the patient awake, alert, and responsive to you and others? Signs of distress. Does the patient show evidence of cardiac or respiratory difficulties, pain, anxiety, or depression? Check for changes in skin color and any obvious lesions. Look for scars, plaques, or nevi. Consider whether the patient's personal hygiene and grooming seem appropriate to his or her lifestyle, age, occupation, and stage of life. Keep in mind that these norms ملاحظات يعني يا ريت اكو شغلات اذا شيء تثبتوها يمكم مهمه طبعا تنسوها ترى تشوفوها هسه بتطلع شو تنساها احتمال، فثبتها يمك ماشي يعني تفيدك تراجع تريد قبل الامتحان شيء تفيدك هاي الامور. بعد بدي احكي على الجنرال لوك اوف ذا بيشنت، شنو الشغلات المهمه اللي نركز عليها، اوكي؟ وهيك بالامتحان هيك اسالكم ترى، اقول لك how to examine for pillar. جات واحد جنرال لوك شو تدور مثلا، اوكي؟ راح تقول يا ذني، اوكي؟ راح كل ما كان الجواب شافي ووافي وشنو الشغلات المهمه اللي تتضمن هالامور هاي يكون الجواب اتم اكثر، زين؟ vary widely. But evaluate if the patient's clothing is appropriate to the setting and for the weather. For example, are the يعني شنو المريض اللي نشوفه جاي مثلا بنص الصيف لابس لي قبوط بردان. شيء غريب هذا بردان معناه لو فيبر عندنا، لو هايبوثايروديزم فور اكزامبل عندنا او هايبوثايروديزم، اوكي؟ هاي مهمه، هاي الجنرال كلش مهمه طبعا، تعطيك مفتاح للحل مثل ما يقولون، مفتاح للدايجنوزس. How to appear, how the patient is appearing from his health, from his general look, from his facial expression, from his weight, from his habit, what he's wearing, okay? Poor, مو poor مبين يعني مهتلف يعني شي جايب شحاطه وهاي معناه ما مهتم بصحته هذا، اوكي؟ كلها تعطيك فد بوينتس مسجز توصل لك اياها. شوف المريض الستريس عنده مثلا بين، عنده فد شيء متاثر من الكونشس ستيت مالته، كونفيوز مو كونفيوز، كلها جنرال اوكي؟ بعد ما جايين جنرال اكزامينشن. The shoes run down with cutouts or holes leading to painful feet. Note the patient's hair, fingernails, and use of cosmetics, if any. They may be clues to the patient's personality, mood, and self-regard. Observe the patient's facial expression at rest, during conversation, and during the physical examination. Watch for eye contact and evaluate if it is natural, sustained, or unblinking. Or is the gaze averted quickly? Is the affect flat, suggesting depression? Odors, such as the fruity odor of diabetes or the scent of alcohol, can be important diagnostic clues. However, never assume that alcohol is the sole or even the most Your learning objectives for mastering the general survey are to assess and describe the confidence and balance, natural, sustained, or unblinking. Or is the gaze averted quickly? Is the affect flat, suggesting depression? Odors, such as the fruity odor of diabetes or the scent of alcohol, can be important diagnostic clues. ريحته يجيك مثلا اكو عنده ريحه كحول مثلا، بين ما يدخل بناء كحول تشتم، تحس انه اذكر يمشي مترنح مثلا، تحس انه اذكر انتوكسيكيشن عندنا مثلا، اوكي؟
كلها مسجز لازم تخلوها ببالكم. يجي اي مريض تفحصوه from the general بعدنا احنا. اوكي. However, never assume that alcohol is the sole or even the most important cause of changes in mental status or neurologic findings. Does the patient walk smoothly, with comfort, self-confidence, and balance? Note the patient's preferred posture and whether the patient is restless or quiet. How often does the patient change position? Is there any apparent involuntary motor activity, or are any limbs immobile? If possible, measure the patient's height with the patient in stocking feet. Take this opportunity to note general body proportions and look for any deformities, such as kyphosis or scoliosis. Whenever possible, weigh your patients with their shoes off. Make note of any weight changes over time. Use your measurements of height and weight to determine the body mass index, or BMI. There are several ways to establish the BMI. شنو body mass index؟ الويت على جرام على هاي قد سكوير عافيه. اوكي. هذا البي ام اي هو المهم تعرفوها كلش مهم. لان هذا بالمستقبل راح نعرف ما بيشنت عنده نورمال بودي وين اوفر ويت اوبيس. اوكي. راح نعرف شنو البادي هابت مالته كلش مهم. زين. فتشوفوا حتى الويت والهايت هو بارت اوف ذا جنرال اكزامينشن. بس if it is possible طبعا مو كل واحد ما عندنا مجال ما عندنا ما نقدر. بس هو بارت اوف ذا جنرال اكزامينشن. والبادي اند ويت اند هايت اند ويت عفوا. الهايت اند ويت. Your electronic medical record software may do this automatically, or you may use a BMI table. The BMI is calculated by relating height in the column on the left to weight indicated in the corresponding rows to the right. If the BMI is 35 or greater, measure the patient's waist circumference just above the hips. Risk for diabetes, hypertension, and cardiovascular disease increases significantly if the waist circumference is 35 inches or more in women and 40 inches or more in men. لهذا احنا المرضى اللي يشوفوا نسوان دائما I will send them for diabetes مهم جدا. اشوفه مثلا بادي ويت تشوفه سمين يمشي اوكي. اكيد البادي ماس اندكس مالته اكثر من 35 راح يطلع. او الويست اكثر من 35% و40% انش مو سنتيم انش هذا اوكي. ذاك الوقت انت راح تشك انه خاب دايابيتس عنده هايبرليبيديميا عنده هايبرتنشن. هاي كلها مهمه. اذا يشوفون هسه جنرال لوك اوف ذا بيج مهم كلش مهم. يعني يعطيك فد افكار جدا يعني ممكن تشخص المريض من وراها. اوكي. بعد ما ايدك عليه بس مجرد you're looking to the patient and you're searching for these things اللي يحكيها الفيديو. If the BMI is above 25, assess the patient for the additional risk factors noted here. Hypertension, high LDL cholesterol, low HDL cholesterol, high triglycerides, high blood glucose, family history of premature heart disease, physical inactivity, cigarette smoking. Patients with a BMI over 25 and 2 or more of these risk factors should pursue weight loss, especially if the يكون سمين المريض عنده لو اتش دي ال هاي ترايجليسرايد فاستنج بلاد شوجر عالي مالته اوكي. والويست مالته يعني يطلع شلون هسه الجماعه ال 35 40. هاي المريض هذا ايش نسميه عنده ميتابوليك سيندروم. وهو عندنا عراقي ميتابوليك سيندروم كلش هو لانه يدخنون وما يهتمون بصحتهم هاي فكلش هواي. هذول ريسك اوف دايابيتس هايبرتنشن اسكيميك هارت ديزيز يصير. لهذا مهم واحد يشيكون. The waist circumference is elevated, seen in metabolic syndrome. Additionally, you should assess dietary intake by taking a diet history and assessing the patient's eating patterns. Assess the patient's motivation to make lifestyle changes that promote weight loss. Be prepared to provide counseling about nutrition and exercise by being well informed about strategies that a colleague should be able to identify the patient out of a crowd of strangers. Now you are ready to measure the vital signs, which include blood. 4 شغلات مهمه بالفيتال ساينز اللي حكينا قبل شوي راح نعرف شلون تعرفوها بس لازم هم تعرفون Pressure, heart rate, respiratory rate, and temperature.
Note that recent evidence suggests that home and ambulatory blood pressure measurements are more accurate than manual measurements taken in the office. These studies propose that automated office blood pressure devices that take and average the results of 5 or more readings help eliminate observer error and minimize white coat hypertension caused by patient anxiety. Make sure the examining room is quiet and comfortably warm. And before assessing the patient's blood pressure, take these steps to make sure the measurement will be accurate. Ask the patient to avoid drinking caffeinated beverages or smoking for 30 minutes and to rest for at least 5 minutes before the blood pressure is taken. Check to make sure the selected arm is free of clothing. There should be no arteriovenous fistulas for dialysis, scarring from prior brachial artery cut-downs, or signs of lymphedema. Palpate the brachial artery to confirm that it has a viable pulse. Position the arm so that the brachial artery at the antecubital crease is at heart level, roughly level with the fourth interspace at its junction with the sternum. The patient's arm should be supported at the mid-chest level. To measure blood pressure accurately, you must choose a cuff of appropriate size. Cuffs that are too wide or too narrow may give false readings. Here are some guidelines to help you select the correct blood pressure cuff. The width of the inflatable bladder of the cuff should be about 40% of upper arm circumference, which is about 12 to 14 centimeters in the average adult. The length of the inflatable bladder should be about 80% of upper arm circumference, which is almost long enough to encircle the arm. All blood pressure devices, whether aneroid, electronic, or hybrid, should be routinely calibrated for accuracy using international protocols. To accurately measure the blood pressure, center the inflatable bladder over the brachial artery with the arm at heart level. The lower border of the cuff should be about 2.5 centimeters above the antecubital crease. Secure the cuff snugly and position the patient's arm so that it is slightly flexed at the elbow. When using an aneroid instrument, hold the dial so that it faces you directly. To determine how high to raise the cuff pressure, first estimate the systolic pressure by palpation. As you feel the radial artery with the fingers of one hand, rapidly inflate the cuff until the radial pulse disappears. Read this pressure on the manometer and add 30 millimeters of mercury to it. Using this target for subsequent inflations prevents discomfort from unnecessarily high cuff pressures. It also avoids the occasional error caused by an auscultatory gap, a silent interval that may be present between the systolic and the double pitch, there per second. The disappearance avoids slow or repetitive inflation several blood pressure. You should systolic blood pressure of the cuff or دكتور هو المفروض يتشي ايده middle fingers. Compress the radial artery until you detect a maximal pulsation. If the rhythm is regular and the rate seems normal, count then assessing the radial pulse. When assessing the heart rate, or HR, the radial pulse is commonly used. With the pads of your index and middle fingers, إذا كمل البلد بريشر بسنا بطريقة صحيحة، أوكي، تقدرون تقرون عليها، أوكي، بعدين تأخذون إن شاء الله أسبوع سنة الأخ، بس أنتوا هنا مهم البلس هم يعني شلون تفحص البلس، radial pulse, part of the vital signs again. شوف شلون يحطون. compress the radial artery until you detect a maximal pulsation. If the rhythm is regular and the rate seems normal, count the rate for 30 seconds and multiply by 2. If the rate is unusually fast or slow, however, count it for 60 seconds. The range of normal is 50 to 90 beats per minute. To begin your assessment of rhythm, feel the radial pulse. If there are any irregularities, check the rhythm again by listening with your stethoscope at the cardiac apex. Premature beats. هذا من اكو irregularity ممكن يصير يسموه pulse deficit. إنه مثل بالاتريال فيبريليشن، تعرف الاتريال فيبريليشن؟ الاتريال فيبريليشن يكون الاتريوم سريع وما
ما منتظم مو ضبط. فانت لو تقيس هنا you have to assess for the heart rate and the stethoscope. يعني تفحص هنا وهنا راح يصير فرق بينهم لانه مو كل البيتس توصل للبريفريز بالاترال fibrillation. Some of the beats are weak, doesn't reach to the peripheries. Okay. فهذا يصير اكو difference between the apical and the شنو the peripheral pulse. هذا يسموه pulse deficit. لهذا من نفحص ونشوف irregular نجي نفحص شنو الهارت ريت. May not be detected peripherally, and the heart rate can be seriously underestimated. Is the rhythm regular or irregular? If irregular, try to identify a pattern by asking, do early beats appear in a basically regular rhythm? Does the irregularity vary consistently with respiration? And is the rhythm totally irregular? Breathing, either by visual inspection. والله انت دخل بالتوازن وايد. وهي كلها بعدين ترى بالامتحان تبين، ترى بالامتحان تبين. زين اكو شغلات هسه عرضت لكم يجوز اسالكم منها احتمال. خوش respiratory rate ايش قد هو؟ respiration adult 20 per minute. تمام. occasional sigh زون. شنو occasional sigh؟ يعني هيك ياخذ حصره. ماكو واحد هواي ياخذ حصرات خاصه لما يكون مرتاح نفسيته تعبانه، وهذا which is normal عادي يعني نشوفها. مش انا اقول ليش تتحسرش بيك؟ تمام. An occasional sigh is normal. Check to see if the expiration is prolonged, suggesting expiration شنو expiration؟ يعني زفير من يكون اطول من inspiration معناه there is a problem. معناه اكو شنو احتمال obstruction. بس تاخذوه ان شاء الله بعدين. COPD. For oral temperatures, choose either a glass or electronic thermometer. When using a glass thermometer, shake the thermometer down to 35 degrees Celsius or 96 degrees Fahrenheit or below. Then insert it under the tongue. Instruct the patient to close both lips and wait 3 to 5 minutes. Then read the thermometer, reinsert it for 1 minute, and read it again. If the temperature continues to rise, repeat the procedure until the reading remains stable. Note that hot or cold liquids, or even smoking, can alter the temperature reading. So in these cases, it is best to delay measuring the temperature for 10 to 15 minutes. Electronic thermometers are then inserted under the tongue. Shake the if the temperature continues to مهمة ايش؟ انه هو يقول لك ياثر على التمبرتشر. تاكل لك شيء حار بارد سموكينج فيقول لك اجلها دائما 15 دقيقة. يلا تروح التاثير مالته يلا يو انسرتد. اوكي. rise. Repeat the procedure until the reading remains stable. Note that hot or cold liquids, or even smoking, can alter the temperature reading. So in these cases, it is best to delay measuring the temperature for 10 to 15 minutes. Electronic thermometers are increasingly replacing glass thermometers. To use this device, carefully place the disposable cover over the probe. Insert the thermometer under the tongue and ask the patient to close both lips, and then watch closely for the digital readout. An accurate temperature recording usually takes about 10 seconds. Most patients prefer oral to rectal temperatures. However, taking oral temperatures is not recommended if patients are unconscious, restless, or unable to close their mouths. In these cases, rectal temperatures are advised. For a rectal temperature, ask the patient to lie on one side with the hip flexed. Lubricate the tip of the thermometer. The process with a glove properly. Make sure the external otherwise the measurement will be invalid. ممكن بالاكسلري يعني اكسلري نضيف نص. Normal oral temperature in adults fluctuates considerably, with the average usually quoted as variable. Because patients often تقريبا cannot هاي الامور describe المهمة. هسه يعني نجي هسه يعني هذا الفيديو اقول لكم اياه حتى تشوفون vital signs والجنرال look of the patient. هاي مهمة جدا. مين يقدر يقول لي general look of the patient شنو الامور المهمة اللي ندورها؟ واحد general look of the patient شنو الشغلات اللي فهمتي من الفيديو؟ walking of the patient. بعد any abnormal movements. yes. بعد facial expression. okay.
الويت الهايت مهم جدا بعد. ها؟ posture gait قلنا اوكي. الفيشل expression, does he have any distress, he's in pain, he's dyspneic, comfortable, okay, his conscious state. Hello. اي فهاي مهمة. يجيك المريض يمشي شوف هاي شلون يحكي وياك، الفيشل اكسبرشن مالته، الاي لوك مالته، ديبريس مو ديبريس، تسلم عليه شلونه، اكو عنده ويكنس، ودي عنده اوكي. كونشس ستيت مالته شلون اشوفه، كونشس اورينتد لا. البودي بيلت مالته اوبيس مو اوبيس، اذا قدرت تشوف الهايت والويت والبي ام اي بعد احسن. يشوفه comfortable, tired, he's in pain, he's shouting, he's dyspneic, okay, he has any tremor or more abnormal body movements. هاي كله facial complexion مهمة. راح اشوفه مثلا بير كل شكله، راح اشوفه بليثوريك يعني صاير غام يعني احمر زايد عن اللزوم بليثوريك، اوكي، بويسايثيميك يعني اوكي. هاي كلها مهمة، هاي كلها بالجنرال لوك اوف البيشنت. والفيتال ساينز هم مهمة لا تنسوها. الفيتال ساينز اللي هي التمبرتشر والهارت ريت، طريقة الفحص لازم تعرفوها، يجوز يكون باحتمال واضح هسه. هاي كلها تعرفوها لازم. راح نشوفكم فيديو اخر يحكي اكثر على الجنرال اكزامينيشن، وفيديو اخر على الليمف نود اكزامينيشن، اوكي؟ معي دكتور نجيب ستيثوسكوب لو ما يحتاج اكزامينيشن. جيب كل شيء وياك طبعا. بالجنرال اكزامينيشن مهم الكاروتيد من تسمع مثلا، اوكي، اذا كبروا له كبروا كل شيء تجيب وياك من الامتحان. تقول لي ما تجيبها شنو؟ This video is on the general physical examination of a patient, also known as the general survey. First thing you have to mention that I have examined the patient in a well-lit room after taking his or her consent with adequate privacy. That is very important to mention to the examiner. And then I like to divide it into 3 parts just to make it easy to remember. Otherwise, it's a long list of things that we have to note down and it becomes quite بس confusing. هناك على ترجمة يعني لا اللي جوا بالنص. لا اللي جوا نروح نيجي. وين؟ هذا؟ subtitles? on? English. So I divided it into the consciousness, decubitous, faces, attitudes, skeletal deformities, height, weight, BMI, skeletal deformities. هذا شنو الجلاسكو كوما سكيل اللي هو الكونشس ستيت. اول واحد بيرفورمانس سكور، اكو سكور عندهم احنا ما واجب علينا، سكور بشغلات طويله عريضه، الاكتيفيتي مالته شو يسوي ما يسوي، تصعد درجه مش يسوي، هاي مو مهمه، اوكي. الفيشيز شوف على وجهه، شوف ديبريس، الفيشل اكسبرشن مالته، شوف بيل مو بيل تمام. اتيتيود يعني شلونه هيز ستيبل انستيبل مريض. ديكوبيتس يعني شلون يجي لك، جايك بسديه، جايبي بعربانه، جايبي دا يتعلم مثلا، دا يصيح من الالم مثلا، يعني وضع البوزيشن مالته البودي مالته شلون هو يعطيك فكره على الموضوع. الجيت طبعا اكيد الجيت تشوف الوجلين جيت، تشوفه مثلا دا يترنح، اكو اتاكسيا عنده، اوكي، اكو ديفورميتي ما يقدر يتحرك. سكيليتال ديفورميتيز مهم يشوف مثلا عنده كايفوسيس، سكوليوسيس. تعرفون سكوليوسيس شنو؟ شو سكوليوسيس؟ كايفوسيس شنو؟ كايفوسيس يعني عنده حدبه الظهر مثلا. سكوليوسيس يعني عنده انحناء جانبي بالعمود الفقري، اوكي. عنده مثلا ديفورميتي بالفيس مالته، بالهاند، باي مكان، اوكي. عنده بيلت بودي بيلت، قلنا الهايت والويت، اوفر ويت ثين مو ثين اوبيس، والهاي طبعا والويت، هاي كلها احنا واقع الحال احنا نقولها، بس احنا مو شرط نسويها كلها، بس هي بارت اوف ذا جنرال اكزامينشن. بس اسمعوا وشوفوا. Height, weight, BMI, palate, acres, sinus, clubbing, all those features. And last one is the vitals. And we can add
Here, skin and nails in the middle one, pallor icterus, cyanosis 1. The first thing that we have to note down is that the patient is conscious, cooperative, and well-oriented to time, place, and person. If you would like to add, you can add a GCS score, that is the Glasgow Coma Scale. In a normal patient is 15 out of 15. Next, faces, attitude, and decubitus of the patient. Faces is the look of the face of the patient. Like some people can have moon-like faces, some have faces hypocritica, and or faces can be normal. And attitude, a patient can be agitated and anxious or Attitude, calm, agitated, anxious, or just you can just say خايف. unremarkable. Decubitus وقت of a كنا person. شيء If a يجيك person عصبي، is okay? healthy and active like me, then I can sit, I can lie down, I can roll up a bed, I can do whatever I want to. I have come for an injury on my hand, so I can stay in whatever position I like. So that means my decubitus is of choice. I can get into whatever position I want to. But then Cubitus if my الوضعية البودي مالته. illness restricts my position, then let's say because of pain abdomen, I'm lying down flat on the bed, the patient is just lying down while he's talking to you, then that is a supine decubitus. His decubitus is supine. Or if the pain of the abdomen is so severe that the patient is rolled up and or bending forwards, then the patient's decubitus is sitting and stooping forward. And some patients with colleague pain of the ureteric calculus, they will roll about, they will not be still. Patients of appendicitis and peritonitis, they will be still. And patients of acute pancreatitis will be stooped forward. So that is how this decubitus is important. And then we have to assess the height, weight, تعتمد على patient condition. يقول لك patient عنده peritonitis ديكوبتس مالته still ديكوبتس، يعني وضعيته مستقرة ما يتحرك. حاول قدر الامكان بس يتحرك يصير عنده بين. اللي عنده حصوه مثلا بالكلى مالته شوفه يلوب، واحد يقول يلوب، المريض يلوب، اوكي؟ unstable unstill، هاي unstill ديكوبتس. اكو مريض قاعد بالعربانه يحكي وياك، هذا sitting ديكوبتس، اوكي؟ واحد leaning ديكوبتس، وهكذا. هاي كلها تعطيك فد مسجز انه المريض شنو عنده وشنو شبيه، اوكي؟ هاي كلش مهمه خلوها ببالكم. BMI, some examiners like height, weight, and BMI, some like build, like average build or above average build, and that nutrition is poor, adequate, or nutrition is good. Skeletal and structural deformities. Now, some patients can have no hand, amputated limbs, or additional fingers like 6 fingers, polydactyly, or kyphosis and scoliosis and all that, and some sort of obvious deformity. Now, one point that we can add over here is performance score. The Skarnowski and ECOG score is mainly given for carcinoma patients. It just tells about how much of the day-to-day activity can this patient perform. Let's say a cancer patient, they become disabled and maybe because of their weakness, because of the cancer, they are not able to perform the daily activities. So it's a score, the level of activity of the patient that he or she can afford to do. After all this comes the second part of the general physical examination, and that is checking the pallor, icterus, cyanosis, clubbing, koilonychia, lymphadenopathy, edema. البالر شلون نسوي البالر؟ ننزل اوكي؟ ونشوف بعد بالبالم والاندر ذا تانك، تمام؟ هاي كانت تدور بيها البالر. الجوندس شلون تدور الاكترس؟ يقول له بعلي جو هيك. اثنيناتهم ايديك اثنيناتهم بعلي جو، هاي اشوف انه صفاء ان داي لايت طبعا. نشوفه بالظلمه ان داي لايت، هاي مهمه جدا، اوكي؟ ساينوسز وين نلاقيه؟ وين ندور؟ اللي هم اذا سنترال بالتانك، اذا بريفرال بالهاندز والايرز، تمام ولا لا؟ واللبس طبعا inner lips and the tongue السنترال ساينوسز، اوكي؟ واذا اكو زانتيلازما او زانتوماز نشوفها وين around the eye canthus، اوكي؟ inner eye canthus، اوكي؟ arcus tenalis، شنو arcus tenalis؟ and the pupil اكو فد whitish arc، هاي due to اما aging process or dyslipidemia، hyperlipidemia، اوكي؟ wasting of the face نشوفها احنا وين بالتمبلز قلنا، تمام؟ complexion of the face نشوف اكو مثلا earthy color، pallor، malor flush اكو، هاي كلها مهمه. skin manifestations هاي كلها مهمه.
وبالفيس نلاقي الاورال كافيتي مهم جدا، نشوف التيث مالته، الاورال كافيتي، الهايجين، اكو توث تسوس بالاسنان عنده لو ما عنده، عنده اورال، عنده كاندياسيس فور اكزامبل، اكو بليدنج، اكو السرز، هاي كلها نلاقيها وندورها بالاورال كافيتي اكزامينشن. اوكي، هاي الفيس والهيد هاي كلش مهمه تعرفون الامور اللي حكيناها. And the hydration status. We can also take a look into the hair, skin, and nails. Engorged neck veins are present or absent, or any swelling in the neck is present or absent. All this pallor, icterus, sinus clubbing. Let's say a mnemonic, it's called pickle. But according to me, it's pickled, P-I-C-C-K-L-E-D. So it's pallor, icterus, sinuses clubbing, colonychial lymphadenopathy, edema, and dehydration. So when we present, if all these are What are the absent, signs of we have to say dehydration? that pallor, icterus, sinuses clubbing, lymphadenopathy. شلون تعرف؟ ديهايدريتد. ها؟ دراي سكين، دراي ماوث، دراي تونج، تمام. بعد الترجر اوف ذا سكين، اكو عنده ترجر يرجع بصعوبه. بعد نو تيرز، اوكي، نو سلايفا عنده، تمام. هاي مهمه. طبعا البلد بريشر هم يفيدنا، ممكن نعرف انه هايبوتنشن ما يكون. اوكي، عند اوليجيوريس عنده يدور قليل. اوكي، هاي مهمه جدا. الهاند شنو امبورتنت ثينجز بالهاندز تدورها؟ Tremor, clapping. ترامر، كلابينج، ديفورميتيز، تاتوز، سكراتشنج ماركس مع الحكه. اوكي، اذا اكو اني فور اكزامبل ثينر هايبوثينيا، بالمر ثيما، ساينز اوف كونكليفر ديزيز. النيلز مهمه جدا ندورها، نشوف النيلز الكلابينج. شنو التايبس اوف كلابينج وشنو الجريدز اوف كلابينج تعرفوها؟ امتحانكم بعد اسبوع، لا شلون ما تعرفوا كلابينج ما قاري يعني؟ ايش قاري انتم؟ بالامتحان ترى يسأل ترى ما حط درجه، ترى اللي يسأله ما يجاوبني ما حط درجه. كلابينج، وات ار ذا جريدز اوف كلابينج؟ ها؟ 4 جريدز، يلا احكي لي اياها. حكي هذا ما مطلوب، ما مقبول منكم. يعني صورت انتم زينين، الشطات مو زينين. ايش عجب ليش ما قارن بعض؟ ليش؟ تقروها اللي تكون كلابينج، تعرفون شلون تقرون الكلابينج وشلون تفحصوها. شرموت ساين، شنو شرموت ساين؟ هذا كلابينج، هذا شنو هذا؟ نشوف هنا اذا اكو Normal. نورمال هذا موجود في الجاب، بس من الجاب از فيلد شنو؟ اول ساين اوف كلابينج از لوس اوف انجل. كل واحد يفحص الانجل مالته هنا، نشوف اكو انجل between the nail fold and the nail. When there is loss of this angle, smooth كله على grade 1. Grade 2 fluctuation of the nail buds. Okay, so fluctuation تحس اكو fluid كانما. بعدين increase in the longitude diameter، بعدين drumstick يصير grade 4. اوكي، وهكذا. فهاي تقروها بابا، هاي كلها تقروها. ترى نزلكم بالامتحان ترى، ها، ودرجتكم من 20 ترى، ها، 20 من الكلي، يعني درجه قويه ترى. اوكي، اللي ما يعرف هاي ترى نص درجه احتمال طير. هاي الشغلات البسيطه هاي، وكنتوا تقاريها يعني اسبوعين انتم كامله قاعدين عطل، وهاي ايش مقاريه بابا؟ عجب. The edema, dehydration are absent. Now this lymphadenopathy is generalized lymphadenopathy. Edema is pedal edema. And hair, skin and nails, sometimes skin can be very dry, skin can be very sweaty and moist. That's called cold and clammy skin. And hair can be absent. Patient can have alopecia. Patient can have loss of all hair, eyebrows. Nails can be very dry and brittle and cracked with longitudinal or transverse lines and pits. The last part will be the vitals of the patient, but we don't write vitals of the patient. We just directly write blood pressure, pulse. So the blood pressure is supposed to be measured in 2 limbs, right arm and left arm. So we have to mention that the blood pressure of the patient is 120 by 80 millimeters of mercury measured in the right arm, and it is 122 by 80 millimeters of mercury measured in the left arm. Or you could just say it is 120 by 80 millimeters of mercury on the right arm measured in the sitting position, and it is the same on the left arm. And you have to mention whether you took it in the sitting position or in the supine position. In your first exam, don't make a mistake of saying that the patient's decubitus is supine, and then you're saying that I measured the BP in the sitting position. It sounds a little bit contradictory. Okay, now coming to pulse. Here the heading is not pulse rate, it's pulse, because in pulse you're going to see many things. That is
the rate, the rhythm, the volume, character, any radial delay, radiofemoral delay, and peripheral pulses. Now, next is respiration. Respiration, you have to tell the respiratory rate and the type of respiration, that is abdominothoracic or thoraco-abdominal. And then comes the SpO2, that is measured in room air. Last but not least is the temperature of the patient. Now, temperature can be measured in the mouth, in the axilla, in the rectum. For example, there are various body parts where you can measure the temperature. And for me, right now, if you take a thermometer and put it in my mouth and or my axilla, the temperatures will slightly vary, okay? So we have to mention where we measured it. So we can just say something like the temperature is 99.1 degree Fahrenheit measured in the right axilla. Thank you so much for watching this video. It was an absolute pleasure making this for you, and clinical examination, notes. A thorough clinical examination should usually include both a systematic inspection and palpation of the clinically relevant lymph node stations. The most important stations are the head and neck area, the axilla, and the inguinal area. Consequently, the lymph nodes are usually examined from cranial to caudal. Around 1/3 of all lymph nodes are located in the head and neck area, where they can be found superficially and are therefore easily palpable. The following lymph nodes should be included in every palpation: suboccipital, retro and preauricular, submandibular, submental, posterior triangle of the neck, and those within the area of the internal jugular vein, which lie deep within the neck and may be palpated ventral or dorsal to the sternocleidomastoid muscle. Additionally, the supraclavicular lymph nodes should be palpated as well, since enlargement of these lymph nodes is often associated with malignancies. Abdominal tumors that metastasize via the lymphatic system, such as gastric cancer, will often result in an enlarged Virchow node in the left supraclavicular fossa. Carefully palpate the individual lymph node stations. To facilitate differentiation between lymph nodes and muscles, the area that is palpated should be as relaxed as possible. Every palpable lymph node is considered enlarged. If there is enlargement, pay attention to consistency, tenderness, mobility, the number of enlarged lymph nodes, and any erythema in the affected area. Multiple fused lymph nodes are referred to as conglomerates and are highly suspicious for malignancy. Below the clavicle, okay. تشوفون شلون مهمة نفحص تعالوا واقف يجينا طريقتين، اما من قدام تفحصها او من ورا، اوكي؟ اثنيناتهم صحيح، ما في مشكلة. راح اسوي انا من ورا حتى تشوفون، هنا من قدام اكو فيديو اخر من ورا. عندك سبمنتال، دائما قلنا شوية نجيبه هنا عمود فلكشن، ريلاكسيشن، سبمنديبولار. ما سواها الريلاكس؟ يعني هو المفروض تسويها، المفروض تسويها، اكو غير فيديوهات يسويها، انا اعلمكم الشغلات، اوكي؟ احسن تسوي ريلاكس حتى خاصة الستينوكارديوماستويد يصير شوية، يعني شوية يصير ريلاكسيشن ما يصير تنس، اوكي؟ سبمنتال، سبمنديبولار، بريوريكولار، بوستيريكولار، بعدين جيجولار دايجاستريك انتيريور like this، اوكي؟ بعدين عندك البوستيريور، بعدين سب اوكسيبيتال، اوكي؟ نيجي بعدين الى سوبركلافيكولار و جزء بيلو انفراكلافيكولار، اوكي؟ اثنيناتهم نشوفهم، تمام؟ نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى، هاي مهمة جدا. ارجع استوي. وإذا شفنا الليف نود شو ندور الليف نود شو ندور فيها؟
size مالتها, consistency, firm, Texture. hard, texture, okay, mobility or fixed, matted or not, يعني بشلة واحدة بلكم شكله صار متكتلات أو لا, اوكي. tenderness, tender أو مو tender هاي مو عندنا. اوكي, لأن tenderness means that the patient has infection or inflammation. يكون tender, لما يكون malignancy عادة يكون hard, يكون rocky like و painless يصير عادة, اوكي. هاي الفيتشرز. After palpating the head and neck, continue by examining the axillary lymph nodes, which can be divided into different groups as well. The pectoral or anterior group is located in the anterior axillary fold and is responsible for the majority of lymphatic drainage of the chest and chest wall. The subscapular or posterior lymph node group is palpable deep within the posterior axillary fold. It drains parts of the arms and the chest wall. The brachial or lateral lymph nodes drain the majority of the arms and can be palpated in the area of the proximal humerus. All of the lymph node groups just mentioned then drain into the central group, which is palpable at the base of the axilla. The subclavicular or apical group represents the last lymph node station before the lymphatic vessels drain into the venous system. This group should be examined together with the cervical or axillary lymph nodes. In this patient, the examiner starts by palpating the pectoral group behind the lateral aspect of the pectoralis major muscle. Afterwards, he palpates the central group, followed by the posterior group in the area of the posterior axillary fold and the brachial group of the upper arm. Distinguishing between lymph اكو اقعد تعال. انا بسوي ريلاكسيشن للمسلز مالتك, اوكي. مثلا عندي هاي لا حصلت هاي, شو اسوي؟ اجيب هاي الايد عكسها خليه هيك, اوكي. بحيث ريلاكسيشن اجي احصله بالاذر هاند, الانتيريور جروب, اوكي. واضح؟ السنترال, بوستيريور, بعدين اجي لاترال ازنها بالعكس هيك وافحص اللاترال. واضح هسه؟ هاي الطريقه الصحيحه بالاكزامينشن اوف ذا ليمف نودز. لازم يكون ريلاكسد مو تنس حتى المسلز ما تكون الكونتراكشن تفحصها, اوكي. فعندك اللاترال, انتيريور, بوستيريور, سنترال اند ابيكال اللي هي هنا, اوكي. هاي الطريقه الصحيحه. دكتور يمنى بيمنى لو يمنى بيسرى. بس انت شفتني قدام شلون سويتها هسه؟ ما ميزتها. ما ميزتها؟ تعال قول تعال. من هذا افحصه مثلا اجيب ايدي هيك, اوكي. فهاي يمنى بيمنى حتى الزمها هيك خليها, واجيب اليسرى باليمنى بالعكس واكلها ما يضاد, يعني انت بس مجرد تسيطر على الحركه بالضبط بحيث تسيطر انت. بعدين لا ترى اخر شيء بين ذا سيم هاند لايك ذس, اوكي. هاي سووها بيناتكم, انتم تسووها لازم, يو هاف تو دو ات اون يور سيلف, اوكي. بالبيت تلزم لك واحد من اخوتك مثلا وحاصل الليفت نوتس مالك بهالطريقه هذه, زين. ممكن اقول لك حصل اكزيلري نوتس بالامتحان, شلون تسويها؟ واعطيك درجه عليه ترى, ها. يعني انت اذا تعرف السيرفايكال سوي تعرف تسوي اكزيلري يجوز ما تكون غير موفق, فتعرف تفحص كله كامل لازم, زين. واحد حتى يعني شوي اعطي, ما اقدر اطول وياه وايد. اقول لك بوينت معين ما تعرفها خلاص, هذا حظك هذا بعد, زين. فتضبط كل شيء لازم حتى لما اقول لك اي شيء تعرف شلون تسوي, زين. طبعا هيستوري از امبورتنت, يو تيك هيستوري بالامتحان. هيستوري تاخذون بس يكون الهيستوري بس يكون الاكزامينشن, زين. واحد راح تتقسمون بعدين على جروبين, حقول لكم شلون الطريقه تصير. دكتور تفاصيل بعدين احكي لكم اياها. انا حقا قايله البشير, قايله انه جروب اول 25 ياخذون هيستوري يكملون نص ساعه الى 40 دقيقه, نيجي نمتحنهم. بين ما يمتحنون هم ياخذون هيستوري ذاك البقيه يوزعون وهكذا. تجوا من وقت يفضل تجوا من وقت يوم الاحد, حتى لو 8:30 نبلش, لانه خاف ما نلحق. عندكم وايد, زين. يعني انتم ما عندكم شيء لحد, عندكم شيء انتم؟ لا. اي راح تجون بس على الامتحان ترى, ها. وممنوع واحد يغيب ترى, اي واحد يغيب ترى لاي سبب كان ترى ما يمتحن بعد, ما اكو غير مجال.
واضح هسه؟ فقدر الامكان رتبوا اموركم وتحضروا نفسكم تجون يوم الاحد. خوش الكل تعطيهم خبر قدامك بالشيء ده اقول لك انا. تبلغهم تقول لهم ترى مو والله عندي مدري شنو، والله صار عندي مدري شنو، والله فلاونزا، والله بطني كانت توجعني اكلت اندومي البارحه، ما اقول شيء. تجون الكل، اللي ما يمتحن ترى ما امتحن، ما عندي استعداد امتحن. خوش؟ لا عندنا وقت، عندكم هواي بابا، ماشي؟ فتجون بالوقت، زين؟ The surrounding muscles is best achieved when the arm is relaxed and lowered. Afterwards, the superficial lymph nodes of the inguinal area should be palpated. They are divided into a horizontal and a vertical group. The horizontal group lies below the inguinal ligament and can therefore be palpated parallel to its course. This group is responsible for draining parts of the external genitalia, trunk, and lower back. The vertical group is located adjacent to the great proximal saphenous vein and drains lymphatic fluid from the lower extremity. Examination of the inguinal lymph nodes is best performed with the patient lying down. As a lymphatic organ, the spleen should always be a part of the lymph node assessment, since splenomegaly can hint at a systematic inflammatory or malignant illness. The spleen is generally not palpable in healthy adults. A pathological الليف نود الابيتروكلير، الابيتروكلير شلون نسوي؟ من يعرف؟ الابيتروكلير ليف نود. اي شلون نسوي؟ نسوي اصابعك شلون نسوي؟ اوقف هنا وياه. انت هم اليمنى يلا سوي ما يحتاج هيجي تسوي زي ما هيجي هاي الكرام هنا اكو فوسه. اوكي؟ هي تفحصها هاي بس زي ما هيجي زين؟ اوكي؟ طويله لو يسرى الفحص. صار واحد يطيرنا ويسوي هاي مشكلتك بحياتي معود هيجي زي ما هيجي هيجي شلون تريد هيجي وتسويها ماكو مشكله. اوكي؟ المهم اهم شيء ترتاح بالاكزامينشن وتسوي بصوره صحيحه. اوكي؟ واضح هسه؟ هذا الابيتروكلير. زين؟ Logically enlarged spleen is palpated under the left costal margin during inspiration as the inferior edge descends to the examiner's fingertips. If an enlarged spleen is already suspected, palpation should begin further down. The examination may be facilitated by gently lifting the left flank of the patient ventrally. هاي سبيد اكزامينشن بالطريقه هاي، بعدين على الفصل الثاني تاخذون ان شاء الله. تقريبا خلص هذا راح لكم غير فيديو هم ليف نود. هذا يجي من ورا يفحصها. اوكي؟ فمن ورا ومن قدام اثنيناتهم ماكو اشكال بينهم. Hi there, my name's Andrew, I'm one of the final year medical students. Could I just confirm your name and date of birth, please? Sure, it's James, 13th of December 1989. Nice to meet you, James. James, today I've been asked to examine you. I'll be assessing for any swollen glands in your neck, armpit or groin. I'll also be examining your belly as well. Would that be okay? Yes, that's fine. Great. Do you have any pain anywhere before we begin? No, I don't. James, I'm now going to feel for some of the glands in your neck. Submental, submandibular, preauricular, postauricular, بعدين نجي على الجدول digastric, anterior chain, بعدين posterior chain, supraclavicular, okay. James, I'm now going to examine for any enlarged glands in your armpit. Could you just take your top off for me? طريقة صحيحة بس أفضل إنه النك فين نسويها واحدة with flexion حتى تصير شوية شنو؟ تصير relaxation المصل. أوكي؟
وحده وحده. تيجي بعدين تكمل سوبرا كلافيكولار انفرا كلافيكولار اوكي والبوستيرو اوكسيبيتال. تيجي بعدين اكسلري. هذا lymph node examination كامل اوكي. James, I'd now like to examine. Do you have any pain in your right shoulder? No, I don't. Great, I'm now going to support your right هسه arm. على البين اخاف عنده بين لانه ممكن يوجع اذا حركه اوكي. هسه هاي شنو هاي؟ anterior. بعدين posterior تمام؟ ممكن بالجهه الاخرى بس شويه صعبه هيك تديروا ايدك هاي باللاترال هاي والسنترال طبعا. يفضل انه بالايد الاخ هيك تسويه وتشوفها اوكي. هذا سنترال هسه فحصل تشوفون ابيكال سنترال غير هذا يعني ان شاء الله سهله اوكي. Go on lymph nodes. I'd now like to move on to feel different areas of the tummy. Can I just check before I do that you don't have any pain at all? Abdominal examination. هذا مو هسه بعدين ناخذه ان شاء الله. مو واجب عليكم هسه. فانتوا اهم شيء لما اقول لك examine the neck، ايش راح تفحص بالنك؟ lymphatic. جويتر شلون تفحص الجويتر؟ بيسالك وبال تعطيه جلاس مي المفروض تقول له اعطيه جلاس مي وشربه او بالسوالو وشوفه بعد. lymph node. شوف التريكي سنترال ومو سنترال، شوف الليمف نودز، شوف النك اور ان ليمف نودز. Jugular. عندك كاروتيد، شنو النك بي؟ كاروتيد وجيبي، وانت الكاروتيد شلون تفحص الكاروتيد؟ كاروتيد بس شلون تفحصها؟ وين تحط ايدك؟ هيجي؟ وين you put it؟ وين؟ تحط هنا؟ لا لا. wrong. I cricoid cartilage, I put my thumb just like this against the cricoid cartilage. أي. راح تحس اكو بلس. هذا البلس شوفه موجود بالجهتين المفروض اوكي. تعرف انت من البلس ان الفوليوم اوف ذا بلس مهم جدا زين. الجي في بي تقرون على الجي في بي. جي في بي هاو تو اكزامين جي في بي. انتوا اقروا عليها لكم زين. موجوده هي هم يخلوها من ضمن الكارديو فاسكولار اكزامينشن وهم من ضمن الجنرال اكزامينشن. اقدر دكتور من الرايت اتريوم يعني هي باعتبار نفس الضغط؟ شلون تفحص الرايت اتريوم؟ هو تفحص الرايت اتريوم يو اسس ذا رايت اتريوم فروم ذا جي في بي. شلون الرايت اتريوم وين جوا صار شلون تدخل له؟ غير اكو فد something in continuation with the right atrium اللي هو السوبيريور فينا كافا والinternal jugular vein. internal ولا internal jugular vein how to examine it you check it okay. هاي عليكم. palpation of the lymph nodes اعتقد صار واضح بالنسبه لكم. cervical lymph nodes, axillary lymph nodes, inguinal lymph nodes, eptrochial lymph nodes. Examination of the edema is important. Clubbing تقوم عليه لكم شلون تفحصون clubbing واكزامينشن اوف ذا اديما من تقول للمريض فور اكزامبل ذا اديما وين الاديما مالته؟ لور ليم اديما. وين تفحص اللور ليم اديما؟ تفحص وين تبدي بالفيدم. فيدس dorsal of the okay you press for 15 seconds and see if there's any dip يعني pitting edema pitting or non pitting or pitting تمام. اذا شفته pitting راح تصعد لفوق ميديال ماليرس وتسوي pitting edema. بعدين mid tibia below patella بعدين above patella اوكي above knee below knee حتى تعرف وين الليفل واصل. هاي بالنسبه للاديمه. بالنسبه للاديمه itself يعني when you dip and there's a pitting edema ايش قد الجريد مالته هذا؟ هم تقرون عليه 4 grades. اكو اديمه من تضغطها تطول يلا ترجع والله ايش كم دقيقه يلا ترجع لان يصير دب. اكو اديمه لا بس ترفع يديك ترجع طبيعيا. هاي الجريد تختلف عنها. هاي تقروها من 4 جريدز بيها. هم تقروها مطلوبه عندكم ترى. اسال بيها ترى ها. clubbing is important. You have to know what's clubbing. شايفين clubbing بالصور ولا انتم؟ شايفين خلاص؟ اوكي بس طريقه الاكزامينشن شلون؟ جريد شنو؟ عرفوها بدكم تقروها هم زين؟ عليكم. الفيس حكينا عليه الفيس اعتقد الفيس والهاندز مهمه جدا هم. ايش تفحص بالهاند؟ شو الشغلات المهمه بالهاندز اوكي؟ النيل مو بس كلابينج النيل الكلر مالته
البيتنج ديفورميتي اذا اكو فانجل انفكشن وهكذا اكو هواي شغلات، بس الكلابينج والكلر هو اهم شيء تقييم بالنيل. الهانز شنو الشغلات الاخرى المهمه؟ ديفورميتيز، البالر، الساينز اوف كونكليفر ديزيز كلها مهمه عليكم تعرفوها، والتريمر طبعا هم مهم. الفيس مهم جدا تشوفون البالر والاكترس قلنا، والساينوسيس واني بالر او سكين مانيفستيشنز. اوكي، الفيشيز اوف ذا بيشنت مون لايك فيس مثل يسموه بالكوشنج سيندروم، يصير مون فيس فور اكزامبل. الديفورميتيز ان ذا سكال اذا اكو عنده ويستنج اوف مصل. وطبعا قبلها اللي هو الجنرال لوك اوف ذا بيشنت اللي قلنا عليه وحكينا عليه قبل شويه. تمام؟ اكو عندكم اسئله؟ عندكم اسئله شباب؟ يعني هسه الاسبوع الجاي تبيضون جهد ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي؟ هاي شغلات مهمه، كان سيشن هذا كلش مهم يحضرون جماعتك. البقيه اللي هو تقريبا 3/4 جايين. تمام؟ ايش قاعد عندكم سنتم؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حتى اقل من ربع. هذا الحكي كلش مهم ترى. زين؟ والله حكي يجي امتحان ترى. زين؟ الهيستوري لا تنسوا الهيستوري كلش مهم ترجعون عليه. الايتمز اوف الهيستوري تقرون عليها. البريزنت النس، الفور بارتس مالته شنو، الريفيو اوف سيستمز، السيستماتيك ريفيو. اوكي، شنو الشغلات كل سيستم نسال عليها تحجون تقرون اياها زين عليكم. ماشي؟ باس ميديكال، باس سيرجيكال، هيستوري، ترافل هيستوري، كل شيء تقرون عندكم. يمكن اسالكم ايش سالت هذا المريض؟ انتم 4 5 مثلا على مريض، انت احكي لي ترافل هيستوري، احكي لي سوشيال هيستوري، احكي لي بريزنت النس. تكون لازم يعني ماخذين هيستوري كامل بحيث اي واحد يمكن يسال اي بارت من الهيستوري. دكتور احمد تريد برزنتيشن؟ برزنتيشن اسالك انا ما انت برزنتيشن ما لحق. انا اسالك انت ايش سالت بالسوشيال هيستوري مثلا؟ احكي لي اياه. تمام. اوكي؟ انت سالت بالكارديوفاسكولار هيستوري، شنو مالت كارديوفاسكولار؟ طريقه شلون تقدمها؟ قدم البوزيتيف بعدين النيجاتيف، مو قلنا هيك شيء ولا؟ بعدين نذكر ماشي؟ فهيك الطريقه تصير. والفاينل ابروتش والفاينل واي اوف هاو تو اكزامين انا بعدين اتواصل وياك واعطيك خبرك. ماشي؟ بس كونوا متحضرين، كونوا الصبح تجون. ماشي؟ مو بالعشره ملعب ترى. عندكم هوايه وخاف نطول خاف. دكتور الهيستوري احنا تسالنا شنو قلنا للمريض لو اسالك هيك قدم لي السوشيال هيستوري. اي ماخذ السوشيال هيستوري قدم لي اياه. قدم لي فور اكزامبل. مو احنا سالنا طبعا انت سالت المريض، شو ما سالت؟ اقصد يعني شنو سالت المريض طبعا. اي طبعا سالت المريض انا. يعني شيء اخونا اي بتدرخ مثلا شنو تسال ليش طبعا تعرف تجاوب. سالت المريض شنو السؤال سالت لي اياه؟ تحكي لي اياه. اوكي؟ بجوز اسال المريض وراك ها يعني مو تلطشوا منا ومنا والله بس دا ابني فراغات بالكم. اي ماشي؟ دكتور شنو الاشياء اللي نجيبها ويانا يعني غير كل شيء تجيب وياك، كل شيء تجيب وياك. شنو الشغلات المطلوبه؟ ثرمومتر مطلوب، السماعه مطلوبه، تورش لايت، كل شيء تجيب وياك. يعني انت شنو الطبيب يجيب وياه؟ تمام؟ انا ما نعرف نستخدم دكتور. ها؟ ما نعرف نستخدم. جيب وياك السماعه، ليش ما عندك سماعته؟ لا عندي زمان. شنو بعد؟ سهلة. بعدين نصير ثرمومتر ما تعرفون؟ قبل شوي ما حكينا هسه ثرمومتر مثلا. اوكي؟ يعني شو اللي فولي اكويبت. اوكي؟ طبعا بالفصل الثاني السيستميك اكزامينيشن